Mommy ate a day for chocolate and... Oh my goodness! Kalahati na ang face ko. Mommy always lost. Our 5th day of Vlogmas! Hi! Hi, Riley, look! We're gonna open number? 5. Can I see? Mommy ate a day for chocolate and I'm sorry, baby, because mommy needs energy, extra energy that day. Okay. What is that? What flavor? Oh no, it's dark. This is for mommy again. Woohoo! Yeah, 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 yeah. No, baby, because it's dark. You're not gonna like it, I'm sure. You wanna try? Okay, you should try and share with mommy, okay? I got my gummy inside. Oh, you still have some gummy. Okay, share later. Hi guys! So for our 5th day of Vlogmas, okay, so mag-unboxing tayo ng nabili ko ng Black Friday. Ito lang actually nabili ko ng Black Friday. So, by Revlon siya guys. So, Power of Dryer, Volume of a Styler. So, 1-step hair dryer and volumizer lang siya. Super kasi nipis ng hair ko. So, I think perfect to sa akin. And then, super tamad ko. So, parang magsusuklay lang ako, then dryer at the same time. So, alam ko marami siyang good reviews eh. Kaya, na-intrigue ako kasi maraming gusto. Ito, naku, nasira. Nasira yung pa. So, maraming may gusto dito. Ay, malaki siya! Ooh, okay. Interesting. Oh my goodness! Para namang ang laki ng buhok ko. Super nipis kasi ng hair ko. So, hindi ko in-expect na ganito ko siya kataba. Oh no. Okay. So, guys, super laki. Ewan ko. Siguro kasi, ano na rin siya, dryer or what. Pero I don't know how to use this. Pero, ganyan siya kalaki. Yan. Yan o. Yan. Mataba siya. So, ganyan siya kalaki. Mataba. Kalahati na ng face ko. Kalahati na siya ng face ko. Oh my goodness. Pero, I like the color. Pink. So, pink and black. So, yeah. Let's go. Super nipis ng hair ko. So, low lang daw kapag manipis. So, lagyan natin sa low. Ganun din siya, parang dryer lang talaga. Tapos, kahit kapag super, akala ko, parang iinit lang yung parts na to. Pero parang talaga siyang, dryer, blow dryer. So, mainit din. So, nag-styling ako. So, ang ginagamit ko is yung Cool. Kasi medyo tuyo-tuyo na yung hair ko. Pero, ganun lang siya. I thought, super special. I'll try naman yung low. So, tignan natin. Ito yung low. Okay. Okay guys, so mali ako. Try natin yung high. Oh, sobrang init. Okay. Akala ko, kapag cool, kapag i-stylan lang. Pero, nung tinry ko na yung low, mainit din pala. Kanina pa ako diba nagsasabi, parang wala lang. So, mali ako. So, ilo-low lang pala siya. Tapos, doon mada-dry talaga kasi mainit na siya. Tapos yung light, yung high, kapag super talaga makapal yung hair mo, at saka siguro super, na siya, mahirap talagang tuyuin. So, super init niya. Yeah, in fairness, maganda siya. Akala ko talaga parang disappointed ako kanina nung umpisa. Sabi ko, oh my God, parang wala naman. Pero maganda siya, guys. Look, parang hindi talaga bagay sa akin yung super straight. So, look at the difference. So, ito yung normal na hair ko. Look, super curly at saka super patay na rin siya. Then, ito yung na blow dry ko using
Revlon Volumizer. So, pwede na commercial. Para siyang, talagang nakaka-volume talaga ng hair. Kasi hindi pwede talaga bagay sa akin yung super kapag pinlansya mo, super bagsak na bagsak. Kasi nipis-nipis ng hair ko, nipis pa ng mukha ko, pero yung katawan ko malaki talaga. So, hindi siya bagay sa akin. Pero, perfect to talaga. Kaya ko siya gusto kasi naka-volume talaga siya ng hair. And yes, totoo nga. I'm happy and worth it. Look. So that's it for today, guys, and thanks again for watching this video. And yeah, mayroon pa kami tomorrow. See you again. Bye! Okay, Riley, you go first. I'm gonna black you. Oopsies, I'm gonna black you. No, I'm gonna black you. No, I'm gonna black you. I'm gonna block you. Oh no! Oh no! Riley won again! I do like this. Yeah, yay! Good job. Mommy always lost. Am I? You're so silly.